Moin moin, ihr lieben Landratten, Vertige und Seebären. Willkommen auf einem neuen Abenteuer mit Heise. Ja, wir werden jetzt mal die neue Mission mal beginnen, nicht? The Romulans had a base known as the Vault that they used for research into Borg technology. This facility was abandoned in the chaos after the destruction of the Romulan homeworld, but intelligence suggests that the work there was far enough along that it was used to retrofit Nero's ship before it disappeared along with Ambassador Spock's vessel in the Hobus system. Long-range sensors have detected energy spikes in the Halcona system, and Starfleet intelligence believes that someone is bringing the Vault back online. We need to know who, and more importantly, we need to know if there is still Borg technology or restricted weaponry on that base. I need you to proceed immediately to the Halcona system and investigate the Vault. Engage if you must, but I would prefer if you could gather the information we need, without conflict. Verstanden, Admiral. Wir nehmen diesen Auftrag an. Heise Ende. I have new missions for you. So. Computerlogbuch der USS Karen. Sternzeit 86100,7. Wir haben den Auftrag, ins Halcona-System zu fliegen, aber vorerst müssen wir zu Sira 39, um einen neuen Shuttle anzufordern. Denn unsere Shuttles sind zurzeit alle, naja, sagen wir mal, ein bisschen defekt. Sozusagen. Deswegen fliegen wir jetzt dahin und, ja. Wie weit ist das noch? Noch sehr weit. Okay, Steuermann, wir fliegen mit Transform. Energie. Ach ja. Ja, das muss eine sehr große Katastrophe gewesen sein, dass sowas passiert. Captain, wir sind in Transporterreichweite der Sternbasis 39. Ich beame mich jetzt sofort runter. Ach je. Ach, liebe Zuschauer, so ungefähr sah mal unsere Erddock mal ähnlich so aus, nicht? So ein bisschen. Aber das wird in späteren Episoden nochmal gezeigt, wie sie damals aussah. Damit ihr mal einen Eindruck befindet, was das für ein Unterschied ist. Commander? In order to avoid drawing too much attention, you need to fly under the radar, so to speak. Admiral Tanay has authorized the requisition of a shuttlecraft for you. You can fulfill the requisition in the shipyard. Once you're ready,
take the shuttlecraft out to the Hakona system. If you have a runabout, fighter, or other such craft available, feel free to use it, but do not approach the system in a starship. We want to avoid the notice of whoever's in the vault. A shuttle will also be able to dock with the vault and explore the interior. Verstanden, Commander. Außerdem wird der Geheimdienst der Republik einen seiner besten Agenten bereitstellen. Commander Tal Mare. Sie ist informiert und wird auf ihr Schiff beamen, sobald sie bereit zum Abflug nach Hakona sind. Das ist kein Problem für Sie, oder, Lieutenant Commander? Ganz und gar nicht. Any questions? Ist dies eine Sektion 31 Operation? What? Oh, that mythical boogeyman organization? No, this is a standard Starfleet operation at the behest of Admiral Tenay and supported by Starfleet intelligence. In case you were wondering, that means that you should observe all regulations and don't start a war. Verstanden. Any Verstehe. questions? Was erwartet mich auf der Vault? Borg technology, Thalaron weapons like the ones used by Shenzan, cloaking mines, and heavy graviton beams? We're not entirely sure. That's why we need eyes inside. The station itself is near a micronebula and surrounded by a tachyon detection grid. Even a cloaked ship wouldn't be able to sneak in there. You should also expect automated defenses like turrets and cannons. We haven't spotted any ships in the vicinity, fortunately. Although with Romulan cloaking, anything is possible. Ach ja. Any questions? Was, wenn ich Unterstützung brauche? Starfleet will make sure to have a ship or two in range for a rapid response in case of emergency. Hopefully, though, you'll be able to keep things quiet and that won't be necessary. Of course, missions rarely go exactly as planned. Verstehe, verstehe, verstehe. Any questions? Keine weitere Fragen, Commander. Very well. Remember, you must use a shuttlecraft, runabout, fighter, or similar small operations craft to undertake this mission. We need on-site intel from the interior of the vault. Starfleet will not clear you to enter the Hakona system otherwise. Good luck. Danke, Commander. Und wen haben wir hier? Bollock. Aha. Ah ja. Ah ja. Komischer Name, echt. Also manche Spieler setzen hier echt komische Namen rein. Moment mal, ich muss mal was gucken. Auch noch Frühsport. Miau. Ich kann Informationen zu Shuttle und andere kleine Fluggeräte liefern. Miau. Sie können mich auch kontaktieren, falls Sie die Yacht Ihres Captains oder die Maschine des Commanders verlieren sollten. Miau. Mir wurde aufgetragen, Ihnen Bericht zu erstatten.
Mau, ich kann Ihnen alles nötige Informationen über Shuttle liefern, Mau. Zögern also bitte nicht, mich Mau zu fragen. Wow. Wenn Sie bereit sind, Ihren Shuttle in Empfang zu nehmen, müssen Sie mir einen Schiff- oder Shuttle-Ausrüstungsoffizier sprechen, Mau. Dankeschön. Sehr liebenswert. Brauchen Sie noch etwas, Mau? Nein, das ist alles. Hey. Dun. Bin ich hier richtig für einen Shuttle? Nee. Das dauert mir irgendwie alles zu lange. Zack. Okay. Kategorie. Sag mal. Ah ja, hier haben wir ja Wanderboot. Typ 8 Shuttle. Ja, bitte. Was für ein Scheißname ist das denn schon wieder? Kleopatra. Nee. Ah ja. So. Zack. Zack. So. So. Das wär's.
soweit. Und wir können dieses noch ein bisschen umfärben. Nein. Nein. Shuttle anpassen. So. Material. Ach, das ist schön. Shuttle. So, Andromeda. Block. Zack. Genau. So. Gut. Dann hochbeamen. Captain, wir sind in Transporter... Nee. Okay. Bereit zum mit Transport Richtung Hakona-System. Energie. Obviously, this station isn't as abandoned as Intel suspected. Sensors are reading several Riemann ships in the area, and that's just the ones that we can spot. That station is immense. It must have taken an incredible amount of manpower and technology to build it. It's almost the size of a small moon.
This asteroid is unusually large, and it's clearly been mined. It was probably used for raw construction materials, like most of the debris here. This particular asteroid contains pergium, titanium, and uranium. It was probably tractored from a nearby system and brought here to construct hull components and power systems. We could probably cut a piece from the asteroid with our weapons for further analysis. The remnants are all over this system. If we start a fight with one of the ships, we'll probably have to fight them all. And there's no telling how many are cloaked here. We have... Looks like the fragment has picked up a bit of residual energy from our weapon burst. It'll be radiating energy for a while. Other than that, it's just a rock. Okay. Indications are that this vessel was refitted for asteroid mining. Apparently, a containment failure in the engine core led to a massive radiation surge. The engine went into emergency shutdown, but all of the couplings and injectors were burned out. The crew probably died due to instant radiation burns. It looks like the vessel was stripped for parts and left derelict. Ich muss das jetzt erstmal untersuchen. Although the vessel's engine core is a total loss, some of the backup computer systems were left intact. This vessel was used to deploy some of the tachyon detection satellites around the vault. There's a copy of the network algorithm in the computer memory. If we put the tachyon satellites along the final meridian into maintenance mode, we can create a gap in the detection grid that will let us slip through. Ich berechne die Meridiane. If we can get close to the base without passing through the detection grid, we should be able to put a satellite into maintenance mode. Then that will give us a gap that will allow us to slip into the station itself undetected. Looks like they left this satellite as a communications booster for their short-range worker shuttles. Unfortunately, it's heavily encrypted. We could use... Okay. Approaching the tachyon grid perimeter. If we're detected by it, that will definitely alert the Remans.
Ist die hässlich, die Station. The satellite's in maintenance mode. We can pass through the net. Meine Fresse, dauert das ewig. Picking up some unusual energy readings. We'll need to explore the accessible interior areas and see what we can find. Looks like there's another access conduit across from us. We'll have to think three-dimensionally in here. Sensor readings are also picking up a few scattered life signs. We've tripped some security systems. Warning, ship is under attack. The doors are a massive set of interior bulkhead doors. They're segmenting the different parts of the base. Possibly a safety measure in case something went wrong in one of the central areas. Access appears to be controlled by use of security keys. We can disable it if we can find a code block that matches part of a security key. This defense turret was hooked into part of the security network. There's a security code in its subsystem, code block 6750. The security key is on a rotation. Each code block matches a piece of one key. Key in the appropriate code when the rotation matches to it. Trying a code on the wrong rotation will probably invalidate that code, so be careful with the timing. Unfortunate. You have missed the rotation. We must try again. The security key is on a rotation. Each code block matches a piece of one key. Key in the appropriate code when the rotation matches to it. Trying a code on the wrong rotation will probably invalidate that code, so be careful with the timing.
security key is on a rotation. Each code block matches a piece of one key. Key in the appropriate code when the rotation matches to it. Trying a code on the wrong rotation will probably invalidate that code, so be careful with the timing. The security key is on a rotation. Each code block matches a piece of one key. Key in the appropriate code when the rotation matches to it. Trying a code on the wrong rotation will probably invalidate that code, so be careful with the timing. I'm reading life signs in some of these living quarters. Interesting. Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Was machen Sie hier? Ich untersuche gefährliche Energiewerte, die von dieser Station ausgehen. Hier gibt es nichts. Nur ein großes Wrack. Es wäre das Beste, wenn sie ginge, bevor sie sich in eine fürchterliche Situation wiederfinden. Sternenflotte. Wenn die Station aufgegeben würde, warum befinden sich dann die Leute hier?
Das Militär ist zwar noch stark, doch die Überlebenden der Vernichtung unserer Heimatwelt holt sich noch. Diejenigen unter uns, die mächtige Verbündeten haben, sind auf andere sichere Kolonieplaneten geflüchtet. Doch das einfache Volk, zu dem auch ich gehöre, muss das Beste aus der Situation machen, auch ohne Vorräte und den Schutz des Militärs oder die Unterstützung durch unsere Flotte. Wir überleben, wo es möglich ist, und wir nehmen uns, was wir brauchen. Es ist eine triste, erbärmliche Existenz. Und was wollen Sie von mir? Ich plündere mir meinen Lebensunterhalt zusammen, um die Situation an sich verschlechtert, seit den Remaner hier aufgetaucht sind. Sie töten uns auf Schritt und Tritt, diese undankbare Bestien. Wenn Sie einen Schildgenerator, Vorräte und Medikamente für uns haben, werde ich Ihnen gern alles erzählen, was ich weiß. Ich werde Ihren Angebot überdenken. Schildgenerator, Vorräte und Medikamente. Replikator. Ich habe die Vorräte, um die Sie gebeten haben. Sehr schön. Soweit ich weiß, war die Station eine Forschungseinrichtung für verschiedene illegale Technologien. Ich bin mir nicht sicher, was für Geheimnisse das Militär hier noch schützt. Doch einige von uns konnten nützliche Komponente oder sogar Waffen ergattern. Die Situation verfügt über eine eigene Energieversorgung, obwohl viele Bereiche gefährlich oder vor Eindringlingen geschützt sind und jetzt unter der Kontrolle der Remaner sind. Lyra, einer der Überlebenden, die hier leben, erwähnte, dass er eine Art autonome kybernetische Technologie in der Nähe des Stationszentrums gesehen hat. Er hat keine Ahnung, warum es sich dabei handelt, aber er sagt, er sehe gefährlich aus. Chavar, ein Arzt, sagte, dieses Gebiet bewohnbar sei, doch dass weiter draußen eine der Phylogen gefährliche Strahlungsmengen abgibt. Um weiter in die Station vorzureden, müssen Sie ein Eindeckungsfeld umgehen. Es verwendet sich regelmäßige Abständen wiederholende Sicherheitsprüfung. Wenn Sie also einen Codefrequenz haben, müssen Sie Ihren Schlüssel mit der Prüfung synchronisieren. Ich habe einen persönlichen Überbrückungscode, der die Synchronisationsüberprüfung umgeht. Ich gebe Ihnen diesen Code. Möge die Elemente uns alle beschützen. Vielen Dank für die Information. So kann man es auch machen. Moment mal eben.
security key is on a rotation. Each code block matches a piece of one key. Key in, that's it. Well done. We should be able to bypass the system and gain access now. Dann wollen wir mal rein. There's still power in most of the station. Some of these conduits are damaged. Keep an eye out for energy discharges. Hä? Microgravity storage crates. Mostly construction supplies. No weapons or unusual energy signatures. Gott. Oh oh. Warning. Ship is under attack.
under attack. Above us, that's a Borg sphere. The Tal Shiar must have used this base as a storage facility and research area for Borg technology. The Borg sphere is dormant, like it's been put to sleep. It's not the source of the strange readings that long-range scans detected. Looks like the sphere's hooked into part of the local systems network. We should be able to exit through the other doors now. Probably a safety precaution to keep them locked. Schade. Einmal nicht aufgepasst. Quiet in this area. Too quiet. Yep. Es wird sich wahrscheinlich ändern. Ich empfange ungewöhnliche Energiewerte von der anderen Seite dieser Säule. Da haben wir ja den Übeltäter. This is disturbing. We're looking at a facility used to build Thalaron weapons. If the Remans have infiltrated this base, they may be trying to secure those weapons. Ja, das Gefühl habe ich jetzt auch. Ah,
So our intruder finally arrives at the heart of the matter. Have you seen all that you came to see, little spy? Wer sind Sie? Does it really matter? Call me Obasek, if a name is that important to you. Was machen Sie hier? That should be obvious. I intend to make use of this station to further my agenda. Your presence, however, is a bit more curious. I expect that you are operating under the shroud of Empress Sela, whether you realize it or not. Ich bin hier, um ungewöhnliche Messwerte auf dieser Station zu untersuchen. Doubtless you have discovered the source of those readings. Understand that I have little desire to unleash this sort of destruction, but my hand is forced. The Riemann people will only be liberated if we are able to make a clear and decisive stand against the Romulans. The technology of this station will allow us to do so. Die Föderation könnte den Remanern dabei behilflich sein, sich vom romulanischem Volk abzuspalten. Just as your Federation offered assistance to the Romulans before the supernova of Hobus and the subsequent destruction of Romulus? No. History has shown that I cannot trust in the good intentions of the Federation. An oppressed people must be ready to seize their liberty through any means available to them. The technology of this station has provided me with indisputable means. Da hat er nicht ganz unrecht. Ja, ich rede bei meine Zuschauer jetzt. Er hat eigentlich nicht unrecht. Wenn ich da so an die erste Staffel von Star Trek Picard zurückdenke, ja, das ist, würde ich, also als Romulaner oder Remaner würde ich auch die Föderation ziemlich am Zweifel bringen. Genau, geschweige genauso jetzt wie unsere politische Situation. Ich sage nur politische Situation. Innerhalb und außerhalb. Selbst wenn sie Erfolg haben, sie müssen einen Weg finden, um die Beziehung zu normalisieren. Sie werden Verbündete brauchen. I will deal with the future when it arrives. For me, there is no tomorrow until my people are free. However, I respect your commitment to your position. It's a shame we are at cross purposes. I am afraid our time is at an end. My associates have already finished loading the Thaleron weapons that we need, and I have other operations to manage. I think we both know what happens now. May your death be quick and valorous. Muss das sein? Warning. Ship under attack. Dann wollen wir mal hier verschwinden. Och nö. Das ist ja richtig raffiniert.
Das Schlimmste ist, dass sie auch noch getarnt sind. Ship is under attack. Warning. Ship is under attack. Blast the door locks. Warning, ship is under attack. 4 shields failing. Target's shields have failed. Ship is under attack. Left shield failing. Rear shields failing. Hull integrity below 75%. Rear shields failing. We must stop Obisek's ship. They cannot be allowed to possess Thaleron weapons. We can use the subspace booster satellite outside the station to send a message to Starfleet as soon as we're clear of the interior. But Obisek's warship will almost certainly attack us when we do. We'll have to survive long enough for reinforcements to arrive. In der Tat.
ist aber eine lange Episode. Ich hätte eigentlich auch einen Zweiteiler machen können, aber egal. Egal. So müsste ich das doch immer irgendwie ein bisschen schneiden. Reinforcements have arrived and are just past that nebula. We don't have much time. We need to meet with our allies and stop that ship. Kein Problem. We are now in the micronebula. USS Laza is signaling us. They're going to engage the Riemann ship, but they want us to take care of the fighters and plasma torpedoes. Warning. Ship is under attack. Rufen Sie das Schiff. That was quite an explosion. Probably from the Thaleron weapons carried aboard the ship. We're going to leave the system under high warp to draw off any reinforcements that might come looking. Suggest you return to Federation space. Bitte fahren Sie fort. Okay. Verlassen wir auch dieses Schiff. Dieses System. Dann wir fliegen mit Transwarp Richtung Station Sira 39. Energie. Captain, wir sind in Transportreichweite der Sternbasis 39. Ich beame runter. Energie. I've taken a preliminary look at your logs, and it seems that things went a bit unexpectedly. I have a feeling this isn't the last time we'll be seeing the vault. The Riemann commander you encountered is definitely a major player in the disintegration of the Romulan Star Empire. I'm going to send the information you gathered about him over to an old colleague of mine, Dr. Maximilian Peters, for analysis. If this Riemann is a leader in their separatist movement, we'll have to deal with him again. And hopefully, Dr. Peters can work up a psychological profile for him, and a sociological analysis of the separatists.
Ach ja. Our next step will be to decode the signal intelligence and go through any remnants left from the ship that was destroyed near the vault. Now that we know that the Remans were hoping to use Thaleron weapons, we need to figure out their target location. Right now, Starfleet knows far too little about a civil war in the making, but it'll take time to sift through all of the data. Keep in touch. Starfleet will notify you when we have a lead. Oh, and thanks for the good work. Bitteschön. Excellent work. We need to learn more about the conflict between Obasek and the Romulans. Sila's forces may indeed be hounding the Remans, but the use of Thaleron weapons is unacceptable. Not even the Klingons or the Breen will stoop to such barbarism. Starfleet intelligence will be working to decode the list of possible targets you acquired from the base's databanks. The next step may be to investigate these sites and find out why the Remans want to destroy them. In der Tat. I have Congratulations, Lieutenant Commander. So, wir machen hier Schluss. Und wir machen das nächste Starfleet Intelligence has decoded the list. Nein, nicht jetzt. Wir machen das nächste Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, ne? Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Ja, ich freue mich zu jedem Feedback. Und was machst du denn nun schon wieder vom Bildschirm? Hm? Ja, immer das Handy, ne? Ja, zu meiner Zeit gab es auch solche Handyprobleme. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.